todos los países del mundo. ¿Y qué preguntas hoy vienen? Okay, so we'll start with the first one. Here, Braja Hari from Colombia, he's say that in Sri Guru and His Grace, Srila Sridhar Maharaj is quoting one verse saying, Govinda Balavi Radhe, and at one point in his explanation, he mentions that we are directed to the closest intermediary, Sri Gurudev. So in this connection, I would like to ask, how should I pray to be attracted, to feel myself attracted as a member of the family of Sri Guru? How can I what? Pray? How can I pray to be attracted to become a member of the family of Sri Guru? So I translate into Spanish. Braja Hari de Colombia pregunta, leyendo Srila Sridhar Maharaj en Sri Guru y su Gracia, se menciona un verso que dice Govinda Bala Verade, y en un momento de la explicación se menciona somos dirigidos al intermediario más cercano, Srila Gurudev, y me gustaría preguntar cómo debería orar para ser atraído como un miembro de la familia de Sri Guru. Well, really, your question itself is a prayer to do so. Entonces, en un sentido, el hecho de que estés haciendo ya de por sí esta pregunta es en sí una oración en sí misma. I don't think you need some Sanskrit verse for that. Yo no creo que necesites un verso sánscrito para ello. Or some special insight. You simply need the sincerity of purpose and the focus on such an ambition. Simplemente necesitas la sinceridad de propósito y el foco en relación a este tipo de anhelo, de ambición. I remember that in 1977, in maybe September or October, I was with Prabhupada, who passed away in November. Recuerdo que en 1977, en septiembre, octubre, estábamos con Prabhupada, él partió en noviembre. And I was chanting for him. We had a 24-hour kirtan, and so different devotees would take shifts. And my shift was from 1 in the morning till 3 in the morning. Yo estaba cantando para él, teníamos turnos de kirtan de 24 horas para él y mi turno era de 1 de la mañana a 3 de la mañana. So I was alone with Prabhupada. 3, you say, Guru Maharaj, sorry? Pardon me? From 1 to 3 in the morning, you say, sorry? See. Okay, sorry, yeah. So I was alone with Prabhupada chanting Hare Krishna for his pleasure, and his personal assistant was sometimes there and sometimes busy with something else. Entonces yo estaba allí cantando para Prabhupada y había también un asistente personal que a veces estaba allí y a veces no. So I had a desire similar to that which you have voiced in your question. Entonces yo tenía un deseo similar al que tú acabas de preguntar, de presentar en tu pregunta. My desire was to always remain connected substantially to this Guru Parampara, to the Paribar of Bhakti Vinod. Entonces mi deseo era poder estar conectado sustancialmente con el Guru Parampara, con el Paribar de Bhakti Vinod. And I was chanting, and I just chanted one melody that was very simple, that Prabhupada himself had introduced. Y también yo estaba cantando en ese momento una melodía que era muy simple del Mahamantra que Prabhupada mismo había introducido. And my intention there was to be focused only on the mantra, but not on the music, so to speak. Y mi intención en ese momento era estar concentrado en el mantra y no tanto en la música, por decirlo así. And I was thinking, Prabhupada has given this melody, this is the mantra. I just chant sincerely, and this was my feeling and ambition at the time, as I say, to remain substantially connected always to this Guru Parampara. Entonces yo estaba cantando pensando, bueno, este es el mantra, la melodía que Prabhupada nos entregó, intento cantar sinceramente con el deseo de poder, como dije, permanecer conectado al Guru Parampara. So as I started to feel that desire and ambition and connect that to
my chanting for his pleasure, he was lying on his bed and he looked up, and his assistant had come in at that time, and he asked, "Who is that chanting?" Entonces yo estaba tratando de cantar con ese sentimiento y Prabhupada estaba yaciendo en su cama y en un momento el asistente viene y Prabhupada le pregunta, ¿quién está cantando? So despite the fact that he was more or less immobile and bedridden, he leaned up to look at me and bless me with his glance of assurance. Entonces, pese a que él se encontraba en una situación casi de inmovilidad, al mismo tiempo él se movió y me agració dirigiéndome su mirada de apoyo, de confirmación. And then I remember that after he passed, and subsequently, sometime later, I met Pujapad Sridhar Maharaj. When I met him and connected with him, immediately this remembrance of this occasion that I'm citing with Prabhupada came to mind, and I could understand, oh, he has done that, he has fulfilled my ambition. Entonces, luego de que Prabhupada partió de este mundo, al poco tiempo yo conocí a Srila Sridhar Maharaj y cuando lo conocí, inmediatamente vino a mí de regreso esta escena en donde yo estaba cantando para Prabhupada y en ese momento yo sentí, sí, Prabhupada satisfizo mi ambición. There's a verse in the Gita that in the 6th canto that Pujapad Sridhar Maharaj liked to cite. Hay un verso del Bhagavad Gita del 7º capítulo que Srila Sridhar Maharaj gusta de citar. It's in response to Arjuna, who's wondering whether he'll be successful or not, given how daunting of a task yoga is, and in order to take it up, one had to go to the Varna ashram, so he might be unsuccessful in yoga, and then he would have given up the laws of and the mandates of Varna ashram, and what would his position be then? So he had a concern like that. It was a sincere concern. Entonces, en este momento el Bhagavad Gita, Arjuna está preocupado en relación a qué tan exitoso va a ser él en relación al yoga, ya que eso implica hacer a un lado ciertas consideraciones como el Varna Ashram y demás, y por lo tanto en este momento él se encuentra dudoso de si va a poder ser exitoso en esa práctica. So as I said earlier to you, the answer to your question, the answer to Arjuna's question is found in the question itself, in the concern. Entonces, como te dije previamente, la respuesta a tu pregunta, así como la respuesta como el caso de Arjuna aquí, la respuesta a tu pregunta se encuentra en la pregunta misma, en el interés, en la preocupación que hay detrás de la pregunta. And paraphrasing poetically Krishna's response, Nahi kalyana krit kaschit durgatim tatagachati, Pujapad Sridhar Maharaj used to say, sincerity is invincible. Y Srila Sridhar Maharaj parafrasearía de manera poética la respuesta de Krishna a Arjuna con las palabras de la sinceridad es invencible. So as much as you're sincere in your ambition, then you have already a solution. Entonces, An answer to your question. en la medida en que seas sincero en tu ambición, ya tienes la respuesta a tu pregunta, básicamente. Remember once Prabhupada was asked about yoga, he said, yoga, we simply cry to Krishna, please help me. That's yoga, that's all. ¿No? Entonces, una vez a Prabhupada le preguntaron, ¿qué es yoga? Y Prabhupada dijo, yoga es llorar para Krishna, o llorarle a Krishna, por favor, ayúdame. Eso es todo. Hare Krishna. Okay. So, next question. Let me see. This question comes from Carolina Fesa from Argentina. She's asking, she says, I have two questions that maybe can be related to each other. When Krishna shows his aisvarya in the Govardhan lila, is he aware of his own power, or does he simply perform it with the intent to connect more intimately with Srimati Radharani without raising suspicion, so to speak? And you mentioned that in the aisvarya element, well, that's to me in one class I gave. In the aisvarya element, both parts are aware of it. How could it be understood in this particular case? Will the same situation happen, for example, during the Kaliya Lila? I think you need to repeat that. I'm not sure I understand it. The whole question or last part? The last part. She's saying that it is mentioned that in the Aishwarya experience, both parts, Krishna and the devotee are aware of it, of the Aishwarya element, of God's Godhood, if you will. So how could it be understood in this particular case?
in the Govardhan lila. She's asking also, will the same situation happen during the Kaliya lila? Well, I'm not clear on the question, and I'm not sure the question makes a statement in the question. I'm not sure if it's correct, but I'll try to address it. You want to put it in Spanish? Okay, yeah. Tengo dos preguntas, Carolina Fez, Argentina. Dice, tengo dos preguntas que quizás estén relacionadas una con la otra. Cuando Krishna muestra su aisvarya en el Govardhan lila, ¿él está consciente de su propio poder o simplemente lo exhibe con la intención de conectar más íntimamente con Srimati Radharani sin levantar sospecha, por decirlo así? También se menciona que en la experiencia de Aishvarya, ambas partes, Dios y el devoto, están conscientes de la Aishvarya, de la divinidad de Dios. ¿Cómo podría ser entendido este punto en este caso en particular, el Govardhan Lila? ¿Y esta misma situación se aplicaría a lo que es el Kali y el Lila? So as far as I understand, you asked, as part of your question, the second part, you stated that Krishna and the devotees, when Krishna manifests Aishvarya and Braj, they're both aware of his Aishvarya. Si entiendo la pregunta, tú estás mencionando que Krishna manifestó Aishvarya en el Govardhan Lila, ambas partes estaban conscientes del Aishvarya. But I don't think that that's the right way to think about that. Yeah. She actually is asking if that's the case, if Krishna was aware of that. Well, Krishna is moving under the influence of his Lila Shakti and the Madhuri influence. And sometimes in Braj, in the context of that, his Aishvarya Shakti sees that she has a role that she can play, and so she comes into the picture and Aishvarya manifests. Entonces Krishna se mueve bajo su Lila Shakti en Vrindavan, pero por momentos su Aishvarya Shakti ve que puede ocupar un rol dentro del Lila, ofrecer un servicio y en ese marco se manifiesta. So in this instance, Krishna's omniscience is coming to the fore then. So some sense of it is of his position, if you will, in terms of his Aishvarya, he becomes more conscious of. Entonces, en esta situación, el de la Aishvarya de Krishna sale un poco, la posición de Krishna sale a la superficie y en ese sentido uno puede decir que él se vuelve un poco consciente de ello. But as devotees, when they see that manifestation of Aishvarya, they do not acknowledge, oh, Krishna is the Supreme Personality of God, like, for example, Arjuna did in Bhagavad Gita, because in Braj, the prema is deeper, and so it manifestations of Aishvarya cannot cause that Sakya prema, that Vatsalya prema, that Madhurya prema of Braj to recede to the background, like it could do to Arjuna's Sakya rasa, which is of a different variety of Sakya rasa. Entonces, cuando el prem de los Vrajavasis se manifiesta, no, o sea, desde tal profundidad ese prem que el elemento Aishvarya no termina afectándolos a ellos, como si, por ejemplo, ocurre con Arjuna, quien está en Sakya rasa con Krishna, pero su Sakya rasa es diferente al Sakya rasa de los habitantes de Vrindavan, cuyo prem no permite, de vuelta, que el elemento Aishvarya haga que su amor se vea afectado por ellos. In a sense, when the Aishvarya of Krishna manifests, and in Brajani becomes more aware of his godhood, so to speak, it's a lesser position. En un sentido, cuando la Aishvarya de Krishna se manifiesta y él mismo, por decirlo así, se vuelve consciente de su propia divinidad, allí estamos hablando de una posición inferior en relación a él, por decirlo así. In another sense, the greatest Aishvarya is the Madhurya of Golok, of Vrindavan, because it has the power to retire the godhood of Krishna, so to speak, and suppress it. So what kind of Aishvarya is that? The Madhurya itself, the sweetness, is the greatest form of Aishvarya.
Entonces, en un sentido, también podemos decir que el madhurya, la dulzura, la intimidad, el amor de Vrindavan, de Golok Vrindavan, es el más elevado tipo de aisvarya, ya que tiene el poder de hacer que el Ser Supremo olvide su propia posición de divinidad, de hacer a un lado el lado divino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de aisvarya hay en ese madhurya? So the power of that prem, there's no greater power than that. Entonces, no hay un mayor poder que el de ese prem. So I hope I've replied sufficiently to one part of your question. The other part was about Govardhan Lila, and what was that about? Something about Espero que whether haya Krishna lifted Govardhan Hill. I think he asked whether he lifted it in order to have some Yeah, opportunity. if he's aware of his own power while doing that, or he's doing that simply with the intent of connect more intimately with Sri Radha without raising suspicion, if you will. Well, Krishna has many purposes to accomplish at one time. Krishna, cuando ejecuta un lila, cumple muchos propósitos al mismo tiempo. And I don't think it would be appropriate to, even though he's really driven by Radha's love, I don't think it would be appropriate to say that the whole Govardhan Lila was enacted just for him to secretly look between his finger lifting Govardhan Hill and this space at Radharani, which he does, and it could be said that's where he gets his power from, and so forth. But I don't think that was his plan, so to speak. Entonces, aunque obviamente el rol de Sri Radha es central, no creo que sería apropiado decir que todo el Govardhan Lila fue ejecutado únicamente con ese propósito, con el propósito de Krishna alzar con su dedo meñique la colina y entre el espacio que había entre su dedo y la colina y el resto de la mano, desde ese lugar mirar de costado a Sri Radha, y se dice igual incluso que él recibía toda la fuerza, el poder para alzar la colina de Sri Radha al contemplarla a ella. I think that overtly he had something else that he desired to accomplish, and in the context of that, of course, an opportunity was created for him to in a public setting, cast an affectionate glance at Radha at the same time. Entonces, en el Govardhan Lila, en realidad también diríamos que Krishna tiene un propósito explícito que cumplir, sobre todo en relación a Indra, pero al mismo tiempo dentro de ese marco también podríamos decir que él aprovecha la oportunidad para dirigir una mirada, su mirada hacia Sri Radha. And as I said, there are many purposes that he sought to accomplish by lifting Govardhan Hill for sadhakas who are hearing the Leela. He's teaching the import, demonstrating the conclusion of the Bhagavad Gita. Entonces, como digo, existen muchos propósitos en simultáneo que se buscan obtener a través, en particular, de este Govardhan Lila, en relación a los sadhakas, por ejemplo, aquí si Krishna está intentando remarcar la conclusión del Bhagavad Gita. The Gita concludes by saying, give up the Dharma means give up varnashram, worship of the different gods, and depend only upon me. This is what he was showing in Govardhan Lila. Entonces el Bhagavad Gita concluye Krishna diciendo, abandona todo el Varna Ashram Dharma, abandona la adoración de los diferentes semidioses y solamente adora a mí, y esto es lo que Krishna exhibe en este Govardhan Lila. So it's shown there that all of his prema bhaktas, they are also sharanagatas. So if you want to get prema, first you have to become a sharanagata. Entonces un punto importante que todos los prema bhaktas de Sri Krishna son sharanagatas ante todo. Por lo tanto, si deseas adquirir prem, primero tienes que volverte un sharanagata, un alma rendida. And in one sense, sharanagati here means exclusive devotion to Krishna alone. Y en un sentido, sharanagati en este marco significa devoción exclusiva a Krishna únicamente. This is the Swarup Lakshana, or the principal characteristic of sharanagati, gopritve varanamtata, dependence on Krishna only for one's sustenance. Entonces este es el Swarup Lakshana, la característica central de Sharanagati, Goptritvi Varanam Tata, que significa dependencia exclusiva en Krishna para la propia manutención de uno. So he's teaching we don't have to depend on Indra for our sustenance. We should depend on Govardhan Hill. And it just so happens
I'm Govardhan Hill, he shows. Pues Krishna dice en el Govardhan Lila, no necesitamos depender de Krishna para nuestra manutención. Podemos depender de la colina de Govardhan y eventualmente Krishna muestra, yo soy la colina de Govardhan. So this is kind of the broader context, I believe, of the purpose behind the lila. Entonces yo considero este es el contexto más amplio en el cual Krishna busca demostrar algo en este lila. And then in the context of doing that, other things are accomplished as well. Y obviamente en el contexto de hacer ello, otras cosas son también llevadas a cabo. And again, if we look closely at that manifestation of aisvarya, we find that while Krishna's lifting the hill, his friends are holding it up, so they think, with their sticks. That's what it's really all about. Entonces, y en relación al tema de Aishwarya, en el marco de este Govardhan Lila, vemos que Krishna, mientras está alzando la colina, sus amigos lo ayudan a alzar la colina con sus respectivas varas, y básicamente de eso trata el Lila principalmente. Again, it's all about the prem that is the most powerful influence. ¿No? Trata acerca del prem, el cual es la más poderosa de las influencias. If it can shut down his aishvarya, then it must be the highest form of aishvarya. ¿No? Si ese prem puede cancelar, por decirlo así, la Aishwarya de Krishna, entonces debe ser de por sí la forma más poderosa de Aishwarya. So I didn't entirely understand all the implications of your question, but I've tried to address it as best as I could in terms of what I understood. I hope that is helpful. Entonces quizás no he logrado entender del todo todas las implicancias, los diferentes aspectos de tu pregunta, pero he intentado abordarlos de la mejor manera posible, por lo que espero que haya sido de ayuda a mi respuesta. Yes, Guru Maharaj, thank you. So, should we continue? Next question. This is one more practical one from Subal from Italy. He's saying, I am taking care of my grandmother of 90 years for the last 9 months, 24 hours a day in his last moments in her life. So in this moment, I have tried to investigate what happens. One second. In this moment of her life, I tried to speak with her about her thoughts or about life beyond death, God, but I mainly found an ascetic attitude in her. So my question is, even though if she's not hearing directly because of her lack of capacity for hearing, she's not hearing holy names, Bhagavatam, whatever, my question is, whatever actions I may do on a daily basis, like my sadhana, is she benefited somehow or other, or what could I do for blessing her or benefiting her, basically? So I'll translate into Spanish. Subal de Italia pregunta, desde hace 9 meses estoy cuidando de mi abuela de 90 años las 24 horas de sus últimos pasos. En este tiempo he tratado de investigar lo que ella piensa de una vida más allá de la muerte, sobre Dios, etc., pero me encontré con una actitud más escéptica, entre otras cosas. Mi pregunta es, aunque ella no oiga directamente por su falta de audición, el canto de los Santos Nombres, el Bhagavatam o las conferencias, acciones que yo ejecuto a diario como mi práctica de sadhana, ¿se beneficia a ella de algún modo por ello o qué puedo hacer al respecto? If a Vaishnava or a Vaishnavi sincerely serves and tries to love Krishna, then whoever else they are concerned about, Krishna will naturally be concerned about that person also. Entonces, si un Vaishnava o una Vaishnava están sinceramente sirviendo a Krishna, cualquier persona en relación a quien ese Vaishnava o Vaishnavi estén preocupados o pensando en, Krishna también va a estar preocupado y pensando en esa persona. That's why it's said sometimes if one becomes a devotee, then his whole family lineage is benefited, right? Por eso se dice en las escrituras que si uno es un devoto, todo su linaje familiar queda beneficiado. So I think that, yes, that she's benefited by your good intentions for her, your well-wishing for her, and responsibility that you're taking for her in your life, Entonces, which examples of which are there even in the lives of great Vaishnavas.
Entonces, el ejemplo está ahí, ¿no? Ella se está viendo beneficiada por las intenciones que tú tienes para con ella, tus acciones, tus deseos, y encontramos este tipo de ejemplos en la vida de grandes Vaishnavas también. And you may not be able to share with her directly ideas, get her to entertain ideas about Krishna consciousness in a specific sense, but perhaps you could speak to her in a broader context about meaning and purpose and value and the difference between consciousness and matter. Maybe she'll find such thoughts interesting. Entonces, quizás no puedas compartir con ella de manera explícita ciertos temas de nuestra filosofía, pero quizás puedas hablar de temas más generales como la conciencia, el propósito, el valor en la vida, la diferencia entre materia y espíritu, y ella quizás pueda encontrar algo de eso interesante. She's not just a machine. There's some aspect of her that is not mechanical. No, ella no es una máquina, ¿no? Hay cierto aspecto en ella de seguro que no es mecánico en absoluto. If that were not the case, then she would not have any feelings because machines don't have feelings. Si eso no sería el caso, ella no tendría sentimiento alguno, siendo que las máquinas no tienen sentimientos. So those feelings are not part of the objective world. They're not of a biological nature. Esos sentimientos no son parte del mundo objetivo, no son de una naturaleza biológica. And you can tell her that's the feature of herself that you're expressing your feelings towards and intentions. And there's every reason to believe that feature of yourself will not being biological in nature, will not dissolve with the breakdown of the biological complex. Entonces también tú puedes hablarle esto a ella, mencionándole cómo este lado, los sentimientos que tú tienes en un sentido no van a quedar diluidos, disueltos, cuando se venga abajo, por decirlo así, el complejo biológico de este cuerpo. That's a little bit heady for a 90-year-old lady, perhaps, that atheistic, but sometimes atheistic people are opposed to a certain idea of God that they've heard, but may not, if they think about it, be opposed to the underlying ideas of spirituality that I'm referring to here. Entonces quizás este concepto sea un poco complicado para una mujer atea de 90 años como tu abuela, pero también muchas veces las personas ateas que expresan estar como no aceptando la existencia de Dios, no es que no están del todo en contra, simplemente rechazan algo en un nivel, pero en realidad están de acuerdo con las ideas subyacentes que hay detrás de eso y las implicancias de ello, como tal lo estoy intentando explicar aquí. Meaning, purpose, value, and so forth, feelings, these are all qualitative, and the physical world is all quantitative. So you're appealing to the qualitative feature of herself that you feel is independent of the quantitative world and doesn't arise out of it. And therefore you expect that she will live on, so to speak. Entonces, podemos Nice to know. hablar de significados, sentimientos, valor, todos estos son elementos cualitativos, no cuantitativos. Si uno está intentando apelar a ese lado, vas a intentar presentar desde el lado cualitativo en opuesto a lo cuantitativo, y es lo que tú deseas que ella pueda experimentar también. Those are just some thoughts, but otherwise, yes, what you're doing is good and good for Son her. algunas ideas, pero en resumen, sí, lo que tú estás haciendo por tu lado para el beneficio de ella es algo de ayuda para ella. Okay. So, here I have one question from Jai Bhakti. Let me see if I understood properly. It says like this. She would like to, I think, if I understanding properly the English here, to know your opinion regarding what Srila Prabhupada said in connection to the devotees, like, for example, wearing tilak, using devotional clothes, or regarding hair, both for men and for women,
or facial hair for men. I imagine it means like being shaven. So she says, this will clarify the current state where everyone has a different opinion regarding these external expressions of being a Vaishnava. So I think she would like to know a little bit your thoughts on that. So translate into Spanish. Jay Bhakti pregunta a Srila Maharaj qué opinión tiene del hecho de que lo que Prabhupada dijo en su momento en relación a los devotos en cuanto a vestir, a usar tilak, utilizar ropas devocionales o al corte de cabello para los hombres, para las mujeres. Le gustaría como saber su opinión para aclarar un poco más, ya que diferentes personas tienen diferentes opiniones sobre estas expresiones externas en relación a ser un Vaishnava. I believe there's a false premise to your question. Yo creo que hay una premisa falsa dentro de tu pregunta. And that premise being that if we hear what Prabhupada said about such manners of dress and appearance, then the argument will be settled and we'll have a definitive answer. Entonces, quizá la premisa falsa, el punto es que, bueno, si logramos ver qué es lo que Prabhupada quiso decir a la hora de hablar de eso, vamos a tener una respuesta definitiva. And the reason I say that that's a false premise is because the topic is a detail, not a principle. Y la razón por la que digo que la pregunta incluye una falsa premisa es porque el tópico en sí es un detalle y no tanto un principio fundacional. So, for example, we see for hundreds of years, Vaishnavas and even very exalted, advanced Vaishnavas appearing differently. Some with shaved head. There are pictures of Bhakti Vinod with the long beard. Some pictures of Bhakti Siddhanta with the beard, and some with his shaved hair. Advaita Acharya look different than Rupa Goswami, and so on and so forth. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también a lo largo de la historia hemos visto grandes Vaishnavas y cada uno de ellos apareciendo de diferentes formas. Por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur por momentos apareciendo con una larga barba, por momentos rapado. Lo mismo para con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, por otro lado, Advaita Acharya apareciendo con cabello largo, pero Rupa Goswami con cabeza afeitada, etc. Shiva is said in the Bhagavatam to be the greatest Vaishnava. He dresses in ashes. ¿No? El Bhagavatam dice que Shiva es el más grande Vaishnava y él se viste con cenizas, esa es su ropa. So there's some relativity to this. Entonces hay cierta relatividad en cuanto a este tema. At the same time, the Goswamis, the founding acharyas in their time, Sanatana Goswami in particular, did try to establish certain standards and whatnot that would distinguish his group from other transcendentalists. ¿No? Al mismo tiempo, los Goswamis, especialmente Sanatana Goswami, el arquitecto central de la Sampradaya, le intentó establecer ciertos estándares que diferenciasen a su grupo de otros grupos de trascendentalistas. So there in like Hari Bhakti Vilas, there's some directions about tilak and about the color of dress and so forth. And again, this is in an effort to kind of like distinguish our group, our sampradaya, which he was constructing, which he was the architect of, and differentiating its members from other sects. Entonces, en su Hari Bhakti Vilas, por ejemplo, encontramos menciones respecto al tilak y al color de la ropa, pero como digo, esto es todo un intento por diferenciar al grupo, a la Sampradaya que está comenzando y que Sanatana Goswami es el arquitecto de dicha Sampradaya, diferenciarla de otros grupos. But even the book itself concludes with a statement that it's written for householders and it doesn't apply to renunciates. Pero al mismo tiempo, dicha obra culmina con una declaración que menciona que lo que se contiene allí principalmente se aplica a jefes de familia y no tanto a renunciantes. Once I was sitting with Srivats Goswami from the Radha Raman Goswami family, and he told me that in Hari Bhakti Vilas, the book I'm referring to, Sanatana Goswami said that the householders should be gurus
not sannyasis. En una ocasión yo me encontraba sentado con Srivatsa Goswami, quien pertenece al grupo de los Goswamis del templo de Radharaman, y él me mencionó en una ocasión que en el Hari Bhakti Vilas de Sanatan Goswami se menciona que los jefes de familia deberían ser gurus y no los sannyasis. And of course, he knew that my guru was a sannyasi, so it was a little bit rude, I thought. Ujú. Y por supuesto, él sabía que mi guru en sí era un sannyasi, por lo tanto yo consideré esa declaración un tanto fuerte, brusca. And then he said, and no paribar amongst the Gaudiya Vaishnavas follows Hari Bhakti Vilas more closely than we do. ¿No? Y él me dijo de luego, y ningún grupo de Gaudiya Vaishnav, ningún parivar sigue el Hari Bhakti Vilas tanto como nosotros lo seguimos, tan de cerca. So I told him, well, so then you don't follow it exactly either. ¿No? Entonces yo le respondí, por cómo me lo dicen, entonces ustedes tampoco siguen el Hari Bhakti Vilas al pie de la letra, todo. No one follows it more closely than you, but you don't follow it completely either. ¿No? Tú dices que nadie lo sigue tanto como ti, lo cual implica que tú no lo estás siguiendo completamente tampoco. Otherwise, you would have said, we follow every detail perfectly. Porque de otra manera tú hubieras dicho, nosotros seguimos cada detalle de dicha obra a la perfección. So it's universally accepted that there's some relativity to the book, which is largely concerned, well, a large part of which is concerned for details. ¿No? Entonces está universalmente aceptado que hay cierta relatividad en cuanto a ese libro, el cual principalmente tiene que ver con detalles. Which from the absolute perspective can be changed according to time and circumstance in order to deliver the principle. Ya que desde la perspectiva absoluta, ciertos detalles pueden ser ajustados con la intención de entregar el principio último. It's not that if you wear a saffron robe rather than a white robe, you can never go back to Godhead. No quiere decir esto que si tú utilizas ropajes azafranes en lugar de una ropa blanca, no puedes ir de regreso a Dios, por decirlo así. There's no such rule like that. No hay una regla así en ninguna parte. And then I told him, yes, in the same verse that says that the guru should be householders, it says they should also be handsome. Y también yo le dije a Srila Goswami, sí, en ese mismo verso que el Hari Bhakti Vilas menciona que los gurús deberían ser jefes de familia, Hari Bhakti Vilas también dice que los gurús deberían ser lindos, o sea, físicamente, elegantes. And I didn't say it, but I didn't think that his guru was particularly handsome. ¿No? Y obviamente yo no le dije eso, pero yo pensaba que su gurú no era especialmente muy buen mozo, muy apuesto. So in my own way, but politely, I more or less said, replied to him that these are details and you're speaking to me as if they're essential principles. Entonces, amablemente intenté responderle a él a mi manera, tratando de darle a entender que lo que tú has mencionado, lo que estamos hablando aquí son detalles, pero tú los estás tomando como si fuesen principios esenciales. So with regard to Prabhupada in his time and in the circumstances which he found himself and what he was trying to do at the time, he had certain standards of dress and so forth and decorum for his devotees, no doubt. ¿No? Y en relación a tu pregunta para con Prabhupada, sí, en la época de Prabhupada él tenía cierta preocupación y conciencia de ciertos detalles de cómo los devotos se vestirían, se comportarían, sin duda alguna. He wanted them to wear dhotis and saris and tilak and sikas and neck beads and so forth. ¿No? Prabhupada deseaba que sus devotos vistiesen dhotis, saris, tilak, sika, etc. And he very much felt that this type of cultural adjustment would be helpful to his disciples. Y él consideraba que este tipo de ajuste cultural sería de ayuda para sus discípulos. They would be dressing like the members of Govardhan for the most part. ¿No? Ellos estarían durante la mayor parte del tiempo vestidos como los miembros del Govardhan, Following the example of Rupa Sanatana Goswami, so forth. siguiendo el ejemplo de Rupa, Sanatan, Goswamis, etc. He wanted his male disciples also to be clean shaven because he thought in circulating in the Western world for preaching and being public figures, that was expected of public figures at the time. Entonces él quería que sus discípulos, por ejemplo, estuviesen afeitados, rapados siempre, porque él también pensó en esa época en particular, ¿no? Los devotos iban a estar viajando, predicando, ser figuras públicas, y
para una figura pública se esperaba que la persona esté afeitada. En esa época ese era el criterio para una figura pública. But also, he said, if you're living in the Dham, you can, to men, he said, you can shave every couple of weeks, something like that. Pero también él dijo, pero si tú estás viviendo en el Dham, te puedes afeitar cada algunas semanas, no hay problema. So he had different thoughts for different purposes, different times. Entonces tenía diferentes ideas para diferentes propósitos en diferentes momentos. At one point, in making an effort to distribute his books, I went to the Los Angeles airport, which was where it was illegal to sell books. And so in order to try to sell books at a place where they would be distributed all over the world and where there was many people, we dressed in secular clothing and disguised ourselves, so to speak. Ujú. And yeah, go ahead. Entonces, en una ocasión, intentando servir a Prabhupada, fuimos al aeropuerto de Los Ángeles para distribuir libros, lo cual era ilegal en esa época, pero nuestra idea era que desde ese aeropuerto esos libros se irían a parar a distintas partes del mundo, por lo tanto nos vestimos con ropas seculares, no con ropa devocional, de alguna manera nos disfrazamos, nos ocultamos para realizar ese servicio. So it was part of our preaching strategy. Entonces, todo ello era parte de nuestra estrategia de prédica. And at some point, Kirtanananda Swami, who was in New Vrindavan, he heard about this and he wrote to Prabhupada and complained about it. Y en su And- momento, Kirtanananda Swami escuchó de esto y le escribió a Prabhupada quejándose al respecto. Él estaba viviendo en Nueva Vrindavan. And so Prabhupada wrote to us and said that again, you're becoming hippies. This is not good. ¿No? Y Prabhupada nos escribió a nosotros y nos dijo, uy, se están volviendo hippies de vuelta, eso no es bueno. And so this should be stopped. ¿No? Y eso debería entonces, por lo tanto, ser detenido. And then we understood that he had been misinformed and that he was replying based on information that wasn't accurate. And so we humbly wrote to him and explained the situation. Ujú. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que él había sido mal informado de la situación y él estaba respondiendo en base a la información que le llegó. Por lo tanto, nosotros humildemente le escribimos y le informamos a él de la situación. Then he blessed us to continue, and later in both in his Bhagavatam commentary and his Chaitanya Charitamrita, he wrote about that in one of his purports. ¿No? Entonces, Two of his purports. al él escuchar esto, él en realidad nos bendijo para que continuemos con ese servicio de esa manera. Incluso luego, en dos de sus significados, en el Srimad Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita, él escribió acerca de esto. He wrote about how Prataparudra Maharaj, under the coaching of Sarvabhauma Bhattacharya, changed his dress from a royal dress of a king to that of a simple Vaishnava for the sake of getting closer to Chaitanya Mahaprabhu. So he said there's a precedent, one can change one's clothes if necessary in order to do something pleasing to Krishna. Entonces él dio el ejemplo de cómo Prataparudra Maharaj, bajo la guía de Sarvabhauma Bhattacharya, él cambió sus ropas de rey imperiales por ropas de un devoto para poder acercarse a Mahaprabhu y prestarle servicio. Y desde allí él dio, bueno, tenemos un precedente en la historia de que a veces podemos cambiar nuestra ropa para ofrecer un servicio más favorable a Krishna. So when he was writing that, he was thinking about this incident and seeing it as a precedent. ¿No? Entonces, cuando él está escribiendo esto en su significado, estaba relacionándolo con esta situación que estoy narrando aquí, viendo nuestro ejemplo, nuestro caso, como un precedente al respecto. So he had different opinions at different times. Entonces, de vuelta, él tenía diferentes opiniones en diferentes momentos. But I think that overall, his opinion was that he would like to see devotees dressed in devotional attire, and I think that's a good. That's good. It would be good for devotees. It does help to reinforce who they are and what they're doing. Pero sí, en términos generales, él tenía la expectativa de que los devotos pudiesen vestir ropa devocional y personalmente considero que eso es algo bueno, que ayuda, que refuerza el sentido de identidad de lo que cada devoto está aspirando a volverse. Sometimes devotees feel concerned about how others will think about them, but there's something to be said about how they will think about themselves. If they dress with tilak and so forth, then they're going to think a certain way about themselves.
that they may not if they just adopt secular clothing in every instance. Entonces, a veces los devotos pueden estar preocupados de qué pensarán los demás de ellos si ellos usan ropa devocional, pero también un punto importante es qué pensarán ellos mismos de ellos mismos, ¿no? Porque si uno usa ropa devocional, tilak, etcétera, eso ayuda a estar más consciente de ciertos elementos y quizás si ese mismo devoto no utilizase ropa devocional, etcétera, quizás el mismo no tendría eso tan presente. When a soldier puts on his uniform, it has some power. Cuando un soldado se pone su uniforme, eso posee cierto poder. For him personally, it empowers him in his mind. Para él mismo, lo empodera en su propia mente. I'm dressed like this, I'm representing the country, I'm ready to sacrifice my life for the country. He gets this kind of feeling and courage and support from the dress. Él recibe este tipo de ímpetu, de ánimo, de entusiasmo del vestido mismo. No estoy representando al país, voy a sacrificarme para el país, etc. So it's good for our own practice. Entonces, el punto es que este tipo de ropa es bueno para nuestra propia práctica. But nowadays it's much different than at the time of Prabhupada. We were all living together, householders and everything. And now everyone is spread out everywhere and not always living, within a community, and they have to go to work and wear different clothes and so forth. So there may be different circumstances within the course of the day for any individual devotee, but it may be very useful at home, and when sadhana for practice, one puts on tilak and dresses like a follower of Chaitanya Mahaprabhu in his time, meditates on the lila while chanting. Entonces, el punto es que también estamos en una época diferente a la de Prabhupada. En la época de Prabhupada todos vivíamos en el templo, estemos casados o no, todos usamos ropa devocional. Hoy en día, muchos devotos no viven en el templo, cada uno vive en su lugar, tienen que ir al trabajo, tienen que vestir otra ropa. Entonces, hay otros ajustes que hacer, pero también sigue estando presente la idea de cuando uno está en su hogar, puede usar ropa devocional mientras ejecuta su sadhana, vistiéndose como un miembro del lila mientras canta y medita de esta manera. So you kind of like Superman, you change your clothes. Algo así como Superman, quien él se cambia sus ropas, etc. But I would not minimize, as some people do, the devotional dress, tilak, sika, and so forth. As I say, that they have some importance, some value, and some power to them. Entonces, como digo, ¿no? Yo no minimizaría el uso de ropa devocional, sika, tilak, etcétera, como algunos quizás lo hacen, ¿no? Ya que en sí ellos mismos tienen un poder en sí mismos. But if someone doesn't feel that and feels uncomfortable dressed like that, then they could dress otherwise if dressing otherwise doesn't disturb their mind, and then they can hear and chant. Pero si alguien se siente perturbado o no muy cómodo por X razón al vestirse devocionalmente, bueno, puede utilizar algún otro ropaje en donde no esté tan perturbado y ocuparse mejor en escuchar y cantar. So I don't think there has to be a one-size-fits-all kind of answer to this question. Entonces, en relación a esta pregunta, no creo que haya una única respuesta, ¿no? Como se dice, un talle les encaja a todos, no creo que sea así. So hope I haven't disturbed your mind by my answer. Espero no haber perturbado tu mente con mi respuesta. You have to think is my answer for yourself. ¿No? El punto es que vas a tener que pensar por ti misma en relación a mi respuesta. In here and the now and relative to your own situation, and acknowledge that other people have different situations and so forth. Tienes que pensar por ti mismo en el ahora, hoy en día, en relación a tu propia situación y también aceptar que otras personas van a estar en otra situación diferente a la tuya. But when anyone comes with a militant, it has to be like this or like that, then you can assume that they're probably wrong. ¿No? Pero cuando alguien llega en un espíritu militante, ¿no? Como esto tiene que ser así o asá, lo más probable tú ya puedes concluir que hay algo equivocado en ellos. Okay. Some other question, Guru Maharaj? Yeah.
here one question from Nadia Dasi from Chile. Before we go on, I see in the Yes. chat that Jai Bhakti Dasi has a quick related question, please. Let's take that. Okay, yes. Let's wait when she shares the question, and you can share the question back to Jai Bhakti, and we continue. Or we can go on and we can come back to it if she can. Yes, you prefer. Let me activate your microphone, Jai Bhakti, and maybe that will be more practical. There, I send you the request for. Jai Maharaj, Hare Krishna, Dandavat. Yes, I saw it will be faster if I just talk. So thanks so much for such a wonderful answer. And by no means you disturb me, the opposite. It really is very encouraging and beautiful for everything, for myself, for the others, how to see others, how to see myself. Okay. Thank you so much. Thank you. But the only doubt that was staying in my heart is that every time that I saw pictures of the parampara with Srila, I don't know, anyone wearing, for example, facial hair like a bear, I was thinking that they were in Chaturmasya. It seems to be that it was not the case, that it was just that if they were like in Braj or something like that, they would just let the hair grow because they were engaged in chanting or something else. Did I misunderstand what you were explaining? That's my only question. I think in the case of Bhakti Siddhanta, when you see... Can I translate, Guru Maharaj? Sí. Sorry. So Jai Bhakti, básicamente la pregunta que ella tiene en complemento a la anterior es si ella, por ejemplo, cuando ve imágenes como Bhakti Notakur y otros acharyas con barba, ella concluye que principalmente ellos están así cuando es chaturmasya, pero no en otros momentos, como el ejemplo que dio Srila Tripura Maharaj de que estando en Braj o algo. Entonces querría confirmar si entendió bien o no. Yes, sorry. I think that in the case of Bhakti Siddhanta, there are pictures of him with a beard, and those pictures do represent the 4 months of Chaturmasya that he would let his facial hair and etc. grow, but not in the case of Bhakti Vinod, and there are other examples in other party bars as well. Yo considero en el caso de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cuando vemos alguna foto de él con barba o pelo crecido, sí, eso corresponde con su adherencia al voto de Chaturmasya, pero eso mismo no se aplica, no es el caso en relación a Bhaktivinoda Thakur y a otros. Basically, with this regard, and I'll conclude with this, there are 2 ways to approach the principle. The principle is to forego vanity. Entonces, diría... One way to forego vanity is to shave your head and face, so forth. Another way is just let everything grow. And sometimes they let their fingernails grow as well, and so forth. So there are some Vaishnavas on both ends of the spectrum. Entonces, básicamente el punto para concluir es, la idea aquí detrás es dejar a un lado la vanidad. Y hay 2 maneras de hacer eso. Una es raparse constantemente, u otra dejar crecer del todo el cabello, incluso las uñas, etc. Ciertos Vaishnavas se inclinan más en esa dirección y otros en la otra. Okay, Hare Krishna. Yeah. One more question? Yeah. So one question from Nadia from Chile, Nadia Dasi. She's asking if you could share some words a little bit more about what you have called the sins of the soul, those offenses that even may join us, if you will, to the stage of bhava, how to be freed from them, and which will be the most delicate of those offenses that one may indulge in. Yeah, I translate? Yeah. Ok, so Nadia Devidasi de Chile pregunta si podría hablarnos un poco más sobre lo que usted llamó pecados del alma, que son aquellas ofensas que nos acompañan incluso en la etapa de bhava. ¿Cómo salir de ellas y cuáles serían las más graves de cometer? Well, when we speak of sins of the soul, the idea is a way of speaking about offenses that cause obstacles to our progress rather than material desires. Cuando hablamos de pecados del alma, básicamente es una forma de diferenciar lo que son las ofensas que causan cierto obstáculo a nuestro progreso de lo que son los deseos materiales. And there are different kinds of offenses, and they have, different degrees of reactions. ¿No? Y existen diferentes tipos de ofensas y las mismas poseen, por lo tanto, diferentes tipos de niveles de reacciones. For example, in Archan, serving the deity, there are
there are any number of offenses that one can commit, so one should be aware of those offenses and avoid them. Por ejemplo, en Archana existen todo un número de ofensas que uno puede cometer, por lo tanto uno idealmente debe estar consciente de ellas para evitar cometerlas. But offenses in the in Archan Seva, they can be overcome also by kirtan. Pero las ofensas que se cometen en Archana, a veces conocida como Seva Parada, pueden ser superadas a través de Kirtan. In our system, in Gaudiya Vaishnavism, there's a fair amount of combining Nam and Kirtan with Archan. En nuestro sistema, en el Gaudiya Vaishnavismo, en gran parte se combina Nam, Kirtan, con lo que es Archana. Or often after doing Archan, one will sit and do Kirtan, and among other things, of course, that will accrue from that, any offenses that may have been incurred, even unconsciously to the deity, will be overridden. O luego de ejecutar Archana, uno se puede sentar y ejecutar Kirtan, de manera que cualquier ofensa que uno haya podido cometer, acumular en el transcurso de Archana, puedan ser limpiadas, por decirlo así. And it's said then with regard to Nam Aparad, or, when you're doing Kirtan, you may also make Aparad to the name, who's more merciful than the form, even though the two are non-different. Then the only way to overcome Nam Aparad is continually chanting sincerely. Ahora bien, también si uno ejecuta Kirtan para librarse de las ofensas a la deidad, uno también puede cometer ofensas al nombre, Nama Parat. Se dice que el nombre es más misericordioso que la forma del Señor, aunque ambos son idénticos. Entonces, por lo tanto, la única forma de superar ofensas al nombre es continuar cantando el nombre con sinceridad. However, amongst the Nam Aparads, one of them is to offend the Vaishnav. Ahora bien, dentro de lo que son las diferentes Nama Parads, una de ellas es ofender a los Vaishnavas. And this has a different remedy. ¿No? Y esta ofensa posee un remedio diferente, una manera diferente de resolverla. And there are different degrees of Vaishnava Aparad also. Y obviamente también existen diferentes niveles de Vaishnava Aparad. So they will have different remedies. Entonces, cada una de esas ofensas tendrán un remedio correspondiente. So if we offend a neophyte devotee, we'll get one reaction. If we offend an intermediate devotee, another reaction. If we offend a superlative devotee, another reaction. ¿No? Por ejemplo, si ofendemos a un devoto neófito, eso generará una reacción. Si ofendemos a un devoto intermedio, eso tendrá otro tipo de reacción. Y si ofendemos a un devoto superlativo, eso generará otra reacción diferente. And if we offend any of these devotees with the mind, we'll get one reaction. With words, a more serious reaction. Or if we offend them physically, a more serious reaction. So that the remedy for those will be different. No, también si ofendemos a un Vaishnava con nuestra mente, eso va a tener una reacción. Si lo ofendemos con nuestras palabras, va a tener una reacción más grave. Y si lo ofendemos a través de nuestras acciones físicas, incluso aún más grave. Por lo tanto, dependiendo del caso, va a haber un remedio, una forma de remediar esto de manera diferente. But the basic remedy in all instances is to approach the Vaishnava. So if we offend with the mind, then we can approach that Vaishnava with the mind and repent with a healthy remorse, and that healthy remorse will remove the reaction. And if we offend with words, then we say, and we vilify, for example, the Vaishnava, then we have the remedy is to approach that Vaishnava and verbally ask, for forgiveness, acknowledging our offense. And if we offend physically, then we should enter into service physically with our body of that Vaishnava in order to bring about to resolve the offense, so to speak. Entonces, básicamente la forma de remediar cualquiera de estas ofensas es aproximarnos al Vaishnava ofendido. Por ejemplo, si lo ofendemos mentalmente, podemos mentalmente acercarnos a ese Vaishnava y pedir perdón con debido arrepentimiento. Si lo ofendemos con nuestras palabras, ¿no? Si lo blasfemamos, nos debemos acercar y con nuestras palabras pedir perdón con un espíritu de remordimiento.
Y si lo ofendemos físicamente, debemos ocuparnos en servicio de ese Vaishnava directamente. And if we offend a neophyte devotee with the mind, that is the kind of least form of Vaishnava aparad. If we offend a superlative devotee physically, then that's the worst recipe. ¿No? Entonces, por ejemplo, si ofendemos a un devoto neófito con nuestra mente, eso sería el menor, por decirlo así, tipo de Vaishnava aparad. Y si por otro lado ofendemos a un devoto superlativo físicamente, ese sería el peor caso posible. And when we speak of reactions to offenses as sins of the soul that carry the reaction into the realm, for example, of bhava, which is the realm of the soul, for the most part, we're referring to the Vaishnava aparad. Entonces, cuando hablamos del pecado del alma afectando al devoto y acompañándolo incluso hasta la etapa de bhava, bhava representa la etapa del alma, una situación más ligada al alma. Cuando hablamos de esos casos, principalmente nos referimos a Vaishnava aparad. So, depending on the measure and the extent of the offense, it's possible for the reaction for Vaishnava aparad to carry on into bhava bhakti until it's resolved. Entonces es posible, dependiendo la gravedad, ¿no? La intensidad del Vaishnava aparad que uno haya cometido, que la reacción a esa ofensa se extienda, ¿no? Hasta lo que es bhava bhakti y de alguna manera genere un obstáculo hasta que eso sea resuelto. And it's also possible, but if one should, in bhava bhakti, offend while having attained bhava bhakti, offend a Vaishnava, then one's bhava can be lost. Y también otra opción es que alguien que haya alcanzado bhava bhakti, uno estando en esa etapa, ofenda a un Vaishnava, y en ese caso el bhava que uno haya alcanzado puede perderse. So we should be careful about that, but we should not be neurotic about it. Entonces debemos ser cuidadosos al respecto, pero no debemos ser neuróticos, estar neurotizados al respecto. It's not so easy to offend a Vaishnava. No, en verdad no es tan fácil ofender a un Vaishnava. We have to have some malice. No, hay que tener cierta malicia para que esto ocurra. But some measure of malice may arise out of ignorance. Pero también cierta medida, cierta cantidad de malicia puede surgir a partir de la ignorancia. And not be recognized as such by us. That's a fact. Y quizás no ser reconocida por nosotros como tal, eso es un hecho. We may think, my guru has said this, I'm going to repeat what he said, this is the truth, I'm going to serve him, I'm sincere about this, and so forth. And that Vaishnava is saying something different, and I criticize him, and so forth. So, you know, that's a recipe for making offense. Entonces uno quizás puede pensar, What one's doing. mi guru dijo esto, yo voy a hacer repetir lo que él dijo y voy a hacerlo de esta manera. Alguien puede pensar así y por otro lado decir, uy, pero este Vaishnava opina de manera diferente, así que y empiezo a criticar ese Vaishnava. Eso es una receta para el desastre, básicamente, ¿no? Que va a afectar nuestra práctica. So I hope that answers your question. Entonces, espero que ello responda a tu pregunta. All right, so we're out of time for today. I hope to be with you next week. Thank you for your questions. Entonces ya estamos a tiempo hoy. Gracias por enviar sus preguntas y nos estamos viendo la próxima semana. Ya, Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.